Good morning, everybody. Plus one physics official key government key வெளியேறிருக்குப்பா. நம்ம ஏற்கனவே கீ போட்டிருந்தோம். அந்த கீக்கும் இதுக்கும் ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஒன் வேர்டில். 9th கொஸ்டின் வந்து மியர் அட்டம்ப்ட். மியர் அட்டம்ப்ட் அப்படின்னா மீனிங் என்ன அப்படின்னா எனி ஒன் ஆஃப் த ஆன்சர் ஏ ஆர் பி ஆர் சி ஆர் டி. எனி ஒன் ஆஃப் த ஆன்சர் இஃப் யூ ரிட்டன் இட்ஸ் கரெக்ட். ஸோ அந்த இது மட்டும்தான் கரெக்ஷனாக இருக்குது. இப்போ பார்ட் பிக்கு வாங்க. அதில் 16வது கொஸ்டின் பாருங்கள். ரெனால்ட் நம்பர் அப்படிங்கிறது டைமென்ஷனல்னஸ் நம்பர் விச் இஸ் யூஸ்டு டு ஃபைண்ட் அவுட் த ஃப்ளோ ஆஃப் லிக்விட் அப்படின்னு எழுதியிருந்தாலோ இல்லைனா இட் இஸ் த நம்பர் விச் இஸ் யூஸ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த நேச்சர் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் ஃப்ளூயிடு அப்படின்னு எழுதியிருந்தாரோ இல்லை ஈக்குவேஷன் அதுக்கு வந்து 1 மார்க். டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் புக்கில் இருக்கிறது அப்படியே தான். 18வது கொஸ்டின் பாருங்கள். ஃபார்முலாவுக்கு ஆஃபு, சப்ஸ்டியூஷனுக்கு ஆஃபு, ஆன்சருக்கு ஆஃப் ப்ளஸ் ஆஃப்னா மீனிங் என்னென்னா ஆன்சரு யூனிட்டு, ஆன்சருக்கு ஆஃபு யூனிட்டுக்கு ஆஃப். புரியுதா? 19வது கொஸ்டின் வாங்க. வியன்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் லா அசிட்டிஸ் எழுதுனீங்கன்னா 2 மார்க்கு. அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் இந்த ஃபார்முலா கரெக்ட்னா 1 மார்க். அதே தான் கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியலையும் புக்கில் இருக்கிறத அசிட்டிஸ் எழுதுனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 2 மார்க்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. அப்படி அது தப்பாகிற பட்சத்தில் அந்த ஈக்குவேஷன் கரெக்டாக இருந்தால் 1 மார்க். சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் 2 டெஃபினிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. எனி ஒன் ஆஃப் த டெஃபினிஷன் யூ கேன் ரைட் இட். இஃப் த டெஃபினிஷன் இஸ் ராங் then they awarded the mark for the formula, any one of these formula. Newton's second law as it is in the book. 23 angular momentum, a definition takes 2 marks or otherwise the formula takes 1 mark. 24, look at that, v is equal to dx by dt is half marks. Substitution, the x, the displacement, the initial velocity minus 5 meter second power minus 1. If we do the differential, the answer will come as minus 5 plus 12t. Minus 5 plus 12t. Okay? At the initial velocity, time t is equal to 0. If you substitute the t is equal to 0, then the answer will come as minus 5. So part 3, 33 is compulsory. Elastic, inelastic, it's a book by question. Transverse vibration in the structured ring, that's also book by question. Equation alone if you write, then you can get 1.5 marks. Then 27. In this question, look at the key. If you write the push is easy, then it is going to be 1 mark. Diagram, any one of that. Here they draw the 2 diagram, any one of that carries half a mark. So push is equal to mg plus f cos theta. Then another diagram, in the diagram any one of that, free body diagram or then this diagram, any one carries half a marks, then the equation is half a marks. Then the real interesting question, this kind of a question they ask repeatedly. A vector cross B vector carries 1 marks, substitution 1, answer 1. Polar satellites, they given 5 points. If you write it 3 points, the 3 marks will be awarded. Application of viscosity, I think in your book 3 points are there. Among the 3 you can write it 3 points, carries 3 marks. Torque, exact definition carries 2 marks, formula 1 mark. Formula not 1 mark. Example, 2 example. In your question itself they are given 2 example. If you write it only 1, half a mark. Periodic motion and non-periodic motion. Periodic motion half, non-periodic motion half. Then the example carries 1 marks. Work done by the system, the work done half a mark. Heat, the Q is half mark. Then the delta U, Q minus W, that
Formula 1 mark. Then answer carries 1 marks. Application of dimensional analysis is very simple. 3 points, 3 marks. The problem is 2 marks. Surface tension of a liquid by capillary raise method. Theory explanation 1 mark. The long theory is there that carries 1 mark. Diagram 1 mark. This calculation V is equal to pi r squared plus this is pi r cube minus 2 by 3 pi r cube. That is coming as pi r squared h plus 1 by 3 pi r cube. So 2 pi r t cos theta. So in this equation if you write 1 mark, then t is equal to r rho g h by 2 cos theta 1 mark. 35 definition carries 2 marks. If you write definition correctly, it is 1 mark. So 2 marks. Then for a monatomic, they awarded 1 full mark. But diatomic, they have a 2 thing. One is normal temperature, low temperature, and another one is high temperature. That's why half marks. The same way, triatomic molecular, linear one and the another one is non-linear. Each carries half. The kinematic equations of motions for a constant acceleration. First three carries 1.5 marks. First 3 carries 1.5 marks. The last derivation gets half a mark. If you write the 4 equations alone, it's 2 marks. Motion of a block connected by a string in a vertical motion. Explanation 1 marks. These 2 equations, half plus half, 1 mark. Free body diagram, any one of that, whether the diagram with the pulley or the free body diagram, any one you can draw that, it carries 1 marks. Then A is equal to m1 minus m2, m1 plus m2 into g, 1 mark. Then T. Then 36, acceleration due to gravity, variation of acceleration due to gravity, altitude, height. So the explanation 1 mark, diagram half a mark. Look at that, half a mark. G dash, Gm by Re plus H 1 mark. Then G dash, this equation 1 mark. Then any one of these equation carries 1 mark. Then you can write it as the H increases, G decreases. It is half a mark. 37, horizontal oscillation of a spring. Short explanation. For the explanation, the diagram carries 1 mark. F directly proportional to x, that is the 1 mark. Then m d squared x by dt squared minus kx 1 marks. Then omega squared, any one of this equation. And f as well as t. For the f, derivation of f half a mark, t is half a mark. Work kinetic energy theorem. So definition, they given that it's 1 mark. Then these 2 equation carries half and half. Then f is equal to mv squared by u squared by 2s, up to that 1 mark. Then w is equal to 1 by 2 mv squared minus mu squared, half a mark. Delta k is equal to w, half a mark. Then any one of that point reference, 3 reference are there. If you write any 2 points, you can get 1 mark. The last question, rolling on inclined plane and then arrive an expression at the acceleration. Diagram, explanation, diagram 1 mark. Explanation 1 mark, diagram 1 mark. Then this equation, mg sin theta minus f is equal to mg. This equation 1 marks. Up to this, then the last one, a is equal to g sin theta by 1 plus k squared plus r squared, 1 mark. Closed organ pipe, it is half a mark. Then this diagram and this equations are carries 1.5 mark. Then this equation carries 1.5 marks. The last one is 1.5 marks. If you write it the diagram alone, each diagram carries half a mark, so totally 1.5 marks. So this is the key which is released by Government of Tamil Nadu. Thank you everybody.